Just we will talk about primary disease of the myelin sheath. Actually, with the CNS we have axons. الاكزونز يعني مثل واير مال الكهرباء، فيحتاج لشنو دائما واير الكهرباء؟ يحتاج لانسوليتر. يعني دائما الواير مال الكهرباء اللي هو السلك الحديدي دائما يتغطى يتغطى ماده بلاستيك عازله. نفس الشيء هاي هنا هي نفس البرنسبل، الكتريكال برنسبل. بالتالي هنا المايلين شيث اللي موجود داخل السي ان اس it will be formed by a cell called oligodendrocytes, and this oligodendrocytes produce myelin, and this myelin will envelope the axons within the CNS, while in the peripheral nerve اللي يكون الانسوليتر هو الشوان سيل. نعم. لذلك features that related the myelin similar to the myelin in the CNS but produced by Schwann cell. لذلك عادة إذا أنا عندي disease يخص المايلين the presentation will be different whether كان main lesion أو effect in the CNS or in the peripheral nerve. يعني the disease اللي يصير بالperipheral nerve that affecting the myelin usually it does not affect the CNS and vice versa. العكس هو الصحيح. ليش؟ لأن هاي oligodendrocytes ناكل شوان سيل فهن عادة هن اوتو اميون ديزيز. هسه نبي نحكي ان جنرال كمايلين ديزيز اللي يصير عندنا نقسمها الى قسمين اساسيات، هو الديمايلينيتد ديزيز. We have myelin and demyelination. يعني already I have myelin, but something happened, and the myelin lost. Then according to whatever the pathogenesis of this insult, and we have another type, demyelinating. This order, something wrong, in the myelination. I will talk about. Usually for demyelinating disease, they are acquired condition. يعني هن already not presented as inherited disease. It is an acquired condition. Then, characterized by preferential damage to a previously normal myelin. So we have normal myelin, and subjected to insult. And this myelin will be lost. Most common important example for demyelinating disease, excellent, MS. I think it's your case. No? Others are exemplified by other disease اللي هي مو الMS. تختلف عن الMS. Other disease again could be presented as its underlying pathogenesis is demyelinating, like viral infections, certain toxic substances or drugs, or what is called the progressive multifocal encephalopathy or leukoencephalopathy. Again, نرجع على demyelinating and this myelinating disease or leukodystrophies. Then these are usually inherited conditions. It is not, and the problem here in either we have a problem in the synthesis of the myelin, or its turnover, or its breakdown. We have a problem, and we'll take just one slide about this entity of diseases. Multiple sclerosis. أهم شيء نعرفه multiple sclerosis, it is an autoimmune disease. So it is autoimmune disease characterized by
separated episodes of neurological deficits, and the condition mainly it will affect the white matter. Okay, white matter والوايت matter شو كوبي؟ الأكسونز واللي بيها شنو؟ المايلين. فلذلك يكون احنا disease a disease of myelin. So it is autoimmune disease okay, and characterized by episode. يعني مو يعني disease ما يجيني single. يعني relapse and remission. Sequential. Okay? And طبعا أكيد associated with the certain neurological deficit. Again, as we said, it is the most common example of the myelinating disease. Clinically عادة احنا نحكي we talk about عادة نشوفها باليانج عادة rare in children and rare after 50 years. فالجاب هنا كأنه بالchildren يعني childhood it is usually rare to see MS, and again after 50 it is not usual as a clinical onset of the disease. واضح؟ يعني أنا ما أشوفه يجيني presentation مالته بالchildhood or unlikely to be happen after 50 years. Again, important, you have to put twice female, twice affected than female. يعني إذا disease أكثر would afflict the women. Okay. Characterized by episodes of relapse and remission. هو هذا. طبعاً وشنو هو the progress neurological deficit with each cycle. الباثوجينيسيس مالته كباثوجينيسيس قلنا هو it is an autoimmune disease. هذا الاوتواميون disease مثل اي autoimmune disease اكو genetic background واكو certain environmental factors. انا بدي يصير عندي الاوتواميون disease. بس شافوا certain types of يعني HLA-DR-B يمكن I think or something like that. شغله تقريبا عندهم مثلا يعني لهم مثلا increase الريسك تقريبا اكثر من غير. واضح؟ يعني اكو certain HLA تعرف شنو ال HLA؟ Human Leukocyte Compatibility، وهذا معناته ال HLA يعني هو كانه فد features يعني هو ربطوها دائما بالاوتوميون ديزيز. شافوا هذول اللي عندهم certain HLA type it will more مثلا susceptible for certain autoimmune disease. Again, the same condition in the MS, and usually associated with other autoimmune disease. يعني يجي association in هو part of general يعني a process. بس هاي autoimmune disease it will affect directed against شنو المايلين. الميكانيزم مالته كاوتوميون ديزيز هو عباره عن بليت هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. تذكرون هايبر سنسيتيفيتي عندنا تايب 1 تايب 2 تايب 4. نعم تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. عندنا التي هيلبر والتي هيلبر 17 okay it will directed against the myelin antigen, and it will secrete the interferon, gamma interferon, and gamma interferon will facilitate recruitment of macrophages and the process of demyelination, and the breakage of the myelin will be started. Okay, and this is supported by experimental models. يعني سووا models على animals وسووا كأنه simulation of autoimmune process of demyelination، وشافوا هذا الانيمال صار عنده نفس الفيتشرز of MS. يعني هذا pathogenesis not just hypothesis or it is well يعني proved by يعني experimental trials. Okay. What are the gross microscopic أو gross finding؟ الجروس احنا شو نشوف للجروسلي؟ زين؟ الجروسلي احنا اللي راح نشوف عبارة عن plaque. هذا البلاك usually near the ventricles. A plaque
تكون عادة depressed, a glassy appearance, well circumscribed, of regular shape. A common area اللي affected هي paraventricular area, optic nerve, chiasm, spinal cord. Okay, brainstem are the most usual affected sites. هنا قاعد نشوفها. هذا هو الوايت ماتر، هاي الوايت ماتر. عرفت شلون؟ هذا اللي هو المكان اللي قاعد يصير به هاي الاريا. عرفت شلون؟ هاي قريب الفنتريكلز عادة تكون. هنا عندنا الفنتريكلز في هاي الاريا. تكون well circumscribed area, irregular shape, زين grey in color. اوكي، هاي هي الفيتشرز اوف demyelination. يعني هذا المكان ابيض اللي not affected. هذا يكون شلون شكله لين وراه؟ يكون grey in color. واضح؟ well circumscribed. وقلنا اكثر شيء paraventricular size. قلنا again optic chiasm, spinal cord again could be affected. هذا لا فارغ الساينس كان فارغ. لا فارغ المكان فارغ. لا هو اناتومي نورمال اناتومي ساينس. هذا again هذا هم another gross finding. This is a well circumscribed area. Okay, are usually depressed, glassy. هي white matter. هذا هو the plaque, and it's usually نشوف قريب الventricles. يصير قريب الventricles. Gray tan appearance, plaque are typical of MS. And it will be lead to clinical appearance, يعني clinically presentation, transit, or progressive loss of neurological function. Again, since the disease is multifocal, the lesion appear over time. بالMRI ممكن طبعا نشوفها usually in the MRI presentation to the patient, usually presentation. بالاخير لا تحكي بابا طيب الكلام. زين يعني احنا clinically patient sometimes يعني كفيتشرز مو كلش يعني progressive او يعني كلش deep neurological deficit. But the MRI imaging مرات تعطينا يعني more serious, more impressive features بالراديولوجي أكثر مما نشوفها clinically. وأيضا could predict الفيتشرز يعني من الMRI قد يصير بعدين عندنا prediction. طبعا neurological deficit it will be again according to the site اللي يصير عندنا. يعني ممكن بالاوبتيك كيازم ممكن الفيجن it will be affected. عرفت شلون؟ وهذا طبعا وايد دامج هو الفيرست برزنتيشن مالته. نعم. هسه احنا جروس نشتكي يعني منطقه اي نعم. اذا لها شو يعني منطقه بيضاء سبينينج لو يعني ما ادري الراديولوجي يشوفوك شلون ما ادري. يعني تاخذ ما اعرف صار ما اعرف الراديولوجيكال فايندينج يجوز اكيد عندكم يعني فكره عن الموضوع ما ادري الراديولوجيكال فايندينج. هسه هنا احنا منطين هنا ما في سكشن هذا مايكروسكوبيكال سكشن وهذا هنا لا تشوفون ماخذين فد ماده اسمها اللوجو بلو. شوف المنطقه اللي فيها المايلين هاي الاريا اللي فيها المايلين تاخذ هذا اللون. بينما هاي المناطق اللي هي اللي demyelinated ما يصير عندنا تفاعل فتبقى another color.
microscopical finding ان احنا الميكروسكوب ايش راح نشوف احنا بالميكروسكوب؟ الميكروسكوب هي demyelination راح يصير، راح نشوف على active plaque during active process. راح نشوف macrophages يعني filtration by macrophage, and these macrophage stuffed with myelin debris. المyelin debris يكون شنو؟ بالعته منه المacrophage. Again we can see a chronic inflammatory cell infiltration and mainly يعني perivascular infiltrate of the lymphocytes. هاي finding اللي نشوفه هنا بالاكتيف بلاك. Usually الانكتيف بلاك يعني during خلينا نقول الفيس اوف ريميشن المacrophages will be decreasing number. Again, if chronic inflammatory cell it will be a little bit less, but still we have loss of myelin in this area, and it could be associated with astrocytes يعني astrocytes proliferation and gliosis. هذا الفايندينج اللي نشوفه بالانكتيف بلاك. هو شوف نعم لا ما تقدر هي انا بروبلم هو انا البروبلم هنا حتى كتريتمنت انا من هذا اسوي تريتمنت له عرفت شلون تريتمنت كنترول شنو الاوتو اميون بروسيس يعني انا بس اهبط الاميونيتي اسوي سبريشن للاميون ريسبونس. But how to achieve, as you said, I'll push the oligodendrocyte to produce other myelin? لا ما. لذلك هو it is a progressive disease. كpresentation يجينا أو clinically. So it is characterized by episodes of relapse and remission. You give the neurological deficit and neurological deficit. With each relapse, it will be more profound. أكثر قوة, أكثر عمق. Okay? نعم. Active during active process. It is disease و alternate episodes. Relapse يعني disease يكون active. Autoimmune process will be active. Okay? هذا نقول عليه active plaque. During remission, okay, patient under control under يعني certain drugs that suppress the autoimmune process, it will be still active plaque. لذلك the features mال inflammation will be less. So the consequences of this pattern of relapsing remitting disease usually gradual. يعني هو طبعا disease ياخذ course طويل وهاي الفيتشرز تكون gradual step wise يعني شنو خطوات على يعني بطيئة عادة with accumulation of increased neurological deficit. يعني يوميا يصير عندنا neurological deficit جديد عن اللي كان زين. Unilateral visual impairment هذا a frequent initial manifestation due to optic neuritis. قلنا احنا optic nerve والoptic chiasm زين one of the sites that affected by this process. Again إذا كان involvement للspinal cord الbrainstem as one أو cranial nerve it could be presentation. cerebellum could be affected. Okay لذلك ممكن presentation as ataxia. واضح؟ إذا كان عندي problem بالspinal cord الموتور sensory nerves could be affected and the patient could be presented with spasticity and spastic perfusion spastic. You know. زين؟ شلون تفسر spastic؟ شلون؟ اي شلون يصير؟ اطلب منه يرخي انا ما فيني neurological examination excellent. اي اوكي. ولا كان spastic شو يصير؟ اوكي. اوكي. انا ذكرت كان كوبي. استريح طلاب. Other findings could be seen in the CSF examination.
مرات نشوف ندور نسوي له يعني بروتين الكتروفوريسيس يطلع لنا certain gamma globulin يعني بروتين certain protein of it will be seen بالelectrophoresis yeah and this gamma globulin could be seen in 1/3 of the cases. طبعا again the lymphocyte could be يعني increased بالنمبر بالCSF examination. هاي المين clinical finding. اوكي هاي اسمه هو demyelinating disease. اكثر من هذا الكلام ما أعرف. autoimmune disease characterized by progressive and gradual increased neurological deficits affecting main white matter demyelination. المكانات اللي affected هي paraventricular sites, optic nerve, axons, spinal cord, brainstem. اوكي حكينا على الجروس فايندينج، حكينا على شويه فيو نوتس على الميكروسكوبيكال فايندينجز زين والبروجنوسيس كديزيز، شويه على الباثوجينيسيس مالته. اكثر من هذا الكلام ما تحتاجون. We have other examples, okay, less يعني commonly example of demyelinating disease. Beside the MS, we have immune-mediated demyelination can be found again in certain systemic infection or certain viral infection مرات حتى even it will be mild viral infection. Okay, and these mild would be immune response to pathogen-associated antigen. نفس الانتيجين اللي موجود بهاي الفيروس ممكن يصير directed against هاي الانتيجين بالفيروس. يصير كروس رياكشن ويا المايلين الموجود، يصير عندي ممكن demyelinating disease. طبعا قلنا همات انا ذكرت موضوع انه certain drugs toxic substances again همات ممكن نسوي لنا شنو؟ demyelination بالوايت ماتر. يبقى نحكي على موضوع الاخير هو demyelinating يعني اللي الديزيز اللي يصير بيها ليكو قرار التخلص منتظر. اركض. زين this myelinating disease leukodystrophy هناك قلنا autoimmune او قلنا عليه acquired condition. زين acquired condition acquired هنا لا فكرة mainly inherited disease أكثر من autosomal dominant inheritance. Okay, inherited disease that result from either abnormal myelin synthesis يعني synthesis I have a problem in the synthesis or turnover or breakdown of the myelin pathogenesis with dysmyelinated or leukodystrophies. Some of these disorders لها علاقة بالlysosomal enzyme بالperoxismal enzyme and اكو قسم لها mutation يصير بالمايلين بروتين. اكثر من عفوا انا قلت autosomal dominant it's most are autosomal recessive disease. But again we have example X-linked in dysmyelinating or leukodystrophies. And then again, أكثر pathology it will be found in the white matter, and again يعني راح تكون تصير همتين كلر مالتها يختلف، تكون grey كلر لأنه شنو؟ هم عندي problem بينا بالsynthesis of the myelin or its turnover. زين؟ بالنسبة لل dysmyelinating disease يعني أكثر من هذا الكلام أو ليكودystrophies. لا